Hello aspirants, welcome to Shiva Reddy Logics. I am Kasturi. ఈ సెషన్లో మీకు రైల్వే ఎగ్జామ్ సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ఈరోజు పాలిటీ సబ్జెక్ట్ నుండి క్వశ్చన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేస్తాను. ప్రీవియస్గా ఆల్రెడీ మీకు 5 సెషన్స్ ఫినిష్ అయ్యాయి పాలిటీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్. అండ్ ఈరోజు మీకు 6th సెషన్ అండి పాలిటీకి సంబంధించి. ఈ సెషన్లో మీకు క్వశ్చన్స్తో పాటు సొల్యూషన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. అండ్ ప్రీవియస్గా మీకు జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించి ప్రతి సబ్జెక్ట్ వైజ్గా ఈచ్ సబ్జెక్ట్కి నియర్లీ 5 to 6 సెషన్స్ అనేవి ఫినిష్ అయ్యాయి ఆల్రెడీ. If you are new to the classes, go back to the videos and watch all the classes clearly, okay. And also ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్తో పాటు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్, మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ ఆల్సో టాపిక్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ అఫైర్స్, ఓకేనా. సో ఇవి కూడా ఆల్రెడీ మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. ప్రతిదీ కూడా ఎంసీక్యూ బేస్డ్గా సెషన్స్ అనేవి ప్లాన్ చేశాము. సో ఈవెన్ లైక్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు ఫాలో అవుతున్నా కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో త్రూ టాపిక్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అప్లోడెడ్ few number of topics in our YouTube channel, okay. And everyone try to share our videos to all other aspirants and don't forget to click the like button, right. Now let me start the session with the first question. According to which article of the Constitution of India it is a fundamental duty of every citizen to protect the natural environment? Article 51A, Article 52, Article 55 or Article 48? So here the first option you can eliminate, which is related to Article 52. Article 52 is related to the President of India. The President of India. And then moving to Article 55. Article 55, which is all related to the election of President. The manner of election of President related to Article 55. Then what were the two remaining options? That were Article 51A and Article 48A. So even 48A and 51A, these both related to the environment. 48A is related to directive principle, okay, that for especially protection and improvement of environment and safeguarding forest and wildlife. That was related to Article 48A. But here the question is all related to the fundamental duty of every citizen to protect the natural environment. So here the article was Article 51A. So option A is your answer, okay na. Next, the Constituent Assembly drafted the Constitution for independent India. It was set up under India Independence Act of 1947, the Government of India Act of 1909, Cabinet Mission Plan of 1946, Government of India Act of 1990. So Premanarani, Constituent Assembly which drafted the Constitution for independent India. So this was set up under which of the following act annaru? Avuna. So manaki Constituent Assembly anedi especially related to the drafting of the Constitution, right, for independent India. So ee set up chesindi a act prakaramu ante that was related to Cabinet Mission Plan of 1946 andi, okay na. And especially e cabinet mission, right, that means cabinet mission plan was a statement made by the cabinet mission and the viceroy called Lord Wavell. Under the viceroy who? That was Lord Wavell. And also which content, that means this cabinet mission plan contains the proposals and what it is related to the proposals regarding the constitutional future of India and related to Indian political parties and the representatives, okay, which are not coming to an agreement. That was related to the Cabinet Mission Plan of 1946. So ikkada manaki Constituent Assembly drafted the Constitution for independent of India and which was set up under the Cabinet Mission Plan of 1946. Next, which article of the Indian Constitution empowers joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha under certain circumstances? Article 100, Article 156, Article 108, Article 75. Premanarani, manaki Lok Sabha and Rajya Sabha all related to the Indian Constitution empowers the joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha. భారత రాజ్యాంగంలో మనకి ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారము కొన్ని పరిస్థితులలో లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ ఉమ్మడి సమావేశానికి అధికారం ఇస్తుంది, ఓకేనా. మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆర్టికల్ 100 అనేది దేనికి సంబంధించిందని ఫస్ట్ ఆప్షన్ వైజ్ వెళ్దాము. ఆర్టికల్ 100 అనేది ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద voting in houses, okay, voting in houses and power of houses to act notwithstanding vacancies and the quorum. And 156, Article 156 was related to the term of office. What it is? Related to the term of office of governor.
ఆర్ యూ క్లియర్? అండ్ దెన్ మూవింగ్ టు ఆర్టికల్ 108 అండ్ ఆర్టికల్ 75 అండి. ఆర్టికల్ 75 దీనికి సంబంధించింది. that was related to the constitution states that prime minister of India appointed by president. అవునా, ఎన్నో ఆర్టికల్ ప్రకారం అది మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసింది. by the article 75 prime minister of India appointed by the president. are you clear? then article 108 ఏంటండి మరి మనకి ఇప్పుడు మిగిలిన ఆప్షన్ ఒకటే కదా. సో which was related to the Indian constitution empowers joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha under the certain circumstances. ఓకేనా, చూసుకోండి ఇక్కడ లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ ఉమ్మడి సమావేశానికి అధికారం కలిగేది రిలేటెడ్ టు ద ఆర్టికల్ 108. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ నోట్ డౌన్ ఆల్ ద ఆర్టికల్స్ బికాస్ మ్యాక్సిమం మీకు పాలిటీ నుండి ఆర్టికల్స్ని బేస్ చేసుకొని మీ ప్రతి ఎగ్జామినేషన్లో అట్లీస్ట్ 1 క్వశ్చన్ అయితే ఉంటుందండి. ఓకేనా, అట్లీస్ట్ 1 క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ రైల్వే ఎగ్జామ్స్లో మీరు ఇక్కడ సెషన్స్ రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతున్న ఆస్పిరెంట్స్ అయితే యూ కెన్ గెట్ ఎ క్లియర్ ఐడియా. Okay, related to the articles. Then the forms of oath of office for a minister for the union in India is contained in second schedule, first schedule, third schedule or fifth schedule. So you can come across the schedules in the Indian constitution. Okay, and here the question is all related to denkandi manaki for that were oaths of office for the minister of the union in India, right? సో మనకి ఏ షెడ్యూల్ అండి విచ్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద థర్డ్ షెడ్యూల్. అవునా, అండ్ దెన్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ దేనికి సంబంధించిందండి విచ్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రొవిజన్స్ అండ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద scheduled areas. What is that? Scheduled areas and the scheduled tribes, which was related to the which was related to the fifth schedule. And then moving to the third schedule, which was related to the forms of oaths of office for a minister for the union in India. Next, who gave the idea of a constituent assembly of India for the first time? Dr. Rajendra Prasad, M.N. Roy, D.N. Rao or Dr. B.R. Ambedkar? So ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి, all related to constituent assembly. సో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీకి సంబంధించి స్టాటిక్ పార్ట్గా పాలిటీ నుండి అట్లీస్ట్ 1 క్వశ్చన్ అయితే ఎగ్జామినేషన్స్లో ప్రీవియస్గా చాలాసార్లు రిపీట్ అయిందనమాట. సో గో త్రూ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ ద స్టాటిక్ ఏరియాస్ రిలేటెడ్ టు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. ఓకే, సో భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ ఆలోచనను మొట్టమొదటిసారిగా అందించింది ఎవరు అనేది. అవును, అది ఎప్పుడంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం చూసుకుంటే మనకి 1934లో అండి. 1934లో ద ఫస్ట్ టైం ద ఐడియా related to Constituent Assembly of India, which was given by M.N. Roy. Okay, and M.N. Roy was the pioneer related to the communist movement in India and also an advocate of the radical democracy. Next question, in which year did the Constitution of India come into force? 1949, 1950, 1948 or 1947? సో ఎప్పుడండి కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది పోస్ట్లోకి రావడం జరిగింది, మీన్స్ అమలులోకి వచ్చింది మనకి భారత రాజ్యాంగం అనేది ఏ సంవత్సరంలో? దట్ వాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ 26th November 1949. అవునా, సో ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ 1949 ఏంటండి, దట్ వాజ్ అడాప్టెడ్. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ అడాప్టెడ్ ఆన్ 26th November 1949. ఈ డేట్ కూడా మనకి ప్రియంబుల్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ద ఎఫెక్ట్. ఓకే, ఎప్పుడు ఫోర్స్లోకి రావడం జరిగింది అంటే ఆన్ 24th January 1959 ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ సైన్ చేయడం జరిగింది మెనీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ యాక్చువల్లీ హూ సైన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఆన్ 24th January. అండ్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఏమన్నారు, ఎప్పటి నుండి ఎఫెక్ట్లోకి ఫోర్స్లోకి వచ్చింది, ఏ ఇయర్ నుండి అంటే దాట్ వాజ్ ఫ్రమ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1950 అండి. ఓకేనా, ఎప్పుడది 1950. ఆప్షన్ బి విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. 26th November 1949 ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా, నెక్స్ట్, హూ అడ్మినిస్టర్స్ ద ఓత్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? ప్రైమ్ మినిస్టర్, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, వైస్ ప్రెసిడెంట్? ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఎవరి ఓత్కి సంబంధించింది? భారత రాష్ట్రపతికి ఎవరు ప్రమాణం చేయిస్తారు, ప్రమాణ స్వీకారం. దట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద ఓత్. హూ అడ్మినిస్టర్స్ ద ఓత్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు. అవునా, సో మీరు క్లియర్గా చూసుకుంటే you can eliminate option A first thing, right? Then moving to option D, you can eliminate this. Moving to option C and option D. సో ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓత్ అనేది
that was administered by the Chief Justice of India. Okay, the Chief Justice of India administers the oath of President of India. Are you clear? And even in case of his absence of Chief Justice of India, then the senior most judge of Supreme Court, the senior most judge of Supreme Court of India substitutes in the role of Chief Justice of India. So ఇక్కడ మనకి చూసుకోవాల్సింది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓత్ ఎవరు అడ్మినిస్టర్ చేస్తారని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇన్ కేస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా absence లో ఉన్నట్లయితే సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ ప్లేస్ ని రీప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, which of the following is not a part of Indian Parliament? The President, Legislative Council, House of the People, the Council of States అండి. మన్నారు which of the following is not a part of Indian Parliament అన్నారు. అవునా? సో ఎస్పెషల్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దట్ వాస్ రిలేటెడ్ టు ఎస్ ప్రెసిడెంట్, ఎస్ పార్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ part of parliament, and even council of states. But moving to legislative council, which was not a part of Indian Parliament, are you clear? And a special legislative council which was related to the legislature, and also one of the legislative chambers of nation, especially such as a province or the state, which was related to the legislative council, but it was not a part of the Indian Parliament. And one more thing, ఇండియాలో మీరు చూసుకున్నట్లయితే 6 states కి బైకామరల్ లెజిస్లేచర్ ఉంటుంది. అవునా? బైకామరల్ లెజిస్లేచర్. సో ఆ 6 states ఏంటి అనేది ఒకసారి నా కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి, ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద బైకామరల్ లెజిస్లేచర్ కి సంబంధించి. ఓకే, నెక్స్ట్, బిఫోర్ ద ప్రెసెంట్ ప్రిమిసెస్ ఫ్రమ్ విచ్ లొకేషన్ డిడ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫంక్షన్? ప్రెసిడెంట్స్ రెసిడెన్స్, హైకోర్ట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ, పార్లమెంట్ బిల్డింగ్, రెడ్ ఫోర్ట్. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు? బిఫోర్ ద ప్రెసెంట్ ప్రెమిసెస్ అన్నారు. ఫ్రమ్ విచ్ లొకేషన్ డిడ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫంక్షన్, రైట్? సో ఎస్పెషల్లీ మనకి సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడు ఎగ్జిస్టెన్స్ లోకి రావడం జరిగిందండి? దట్ వాజ్ ఆన్ 26th January 1950, రైట్? అండ్ విచ్ వాస్ లొకేటెడ్ ఇన్ తిలక్ మార్క్, న్యూఢిల్లీ. ఏంటండి? తిలక్ మార్క్, న్యూఢిల్లీ. సో అండ్ ఎస్పెషల్లీ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ బిఫోర్ ద ప్రెసెంట్ ప్రెమిసెస్, and here Supreme Court of India function from the Parliament House. Are you clear? From the Parliament House till it moved to the present building. Are you clear? So that means previously from where usually it functioned, that in Supreme Court of India function, that was from the Parliament building. Option C will be your answer. Okay na? Next, the Constitution of India provides for with structure of governance in the form of parliamentary democracy, both at the center and the state, singular system, quasi-federal, or else dual system or federal system andi. So ippudu kaani gurtu pettukondi, all relate to the which was in the form of parliamentary democracy, both at the center and the state annaru. So Indian Constitution provides a structure ante which was related to the federal structure. Okay, and India especially, which is a federation with unitary bias and which is referred even as a quasi-federal state because of the strong central machinery. And even few examples of the quasi-federal state, that is system which refers to a government where the distribution of powers between the center and state are not equal. Are you clear? The center and state are not equal. And especially India lo manam chusukunnatlaithe, which is related to with certain unitary function features tho Indian structure of governance in the form of parliamentary democracy. Okay, that was related to the Constitution of India, which provides a federal structure for the governance in the form of parliamentary democracy, even both at the center and as well as at the state. Next, which of the following articles provided that an interstate council can be formed by a presidential order? Article 261, Article 263, Article 262, Article 264. So ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సిన ఏంటంటే related to the interstate council that can be formed by a presidential order అండి. ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ద్వారా అంతర్రాష్ట్ర కౌన్సిల్ను ఏర్పాటు చేయవచ్చని కింద ఏ కథనాలలో ఏది అందించింది? ఓకే, ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం మనకి. సో విచ్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ఆర్టికల్ 263. ఓకే, 263 అండర్ ఆర్టికల్ 263 ప్రొవిజన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్.
Are you clear? And if any time it appears to the president that the public interest would be served by the establishment of a council charged with the duty. And moving to Article 261, which related to the Constitution of India, all about the public acts. 261 related to public acts, records, and judicial proceedings. Then moving to Article 262. Article 262 of the Indian Constitution, which was related to the adjudication of the disputes relating to the, especially water disputes, all related to the interstate rivers or the river valleys. And Article 264. Article 264 related to taxes not to be imposed, which was saved by the authority of law. Okay, that was related to the Article 264. Okay, so here the question was related to what? Manaki intended question, Interstate Council that can be formed by a presidential order. A article prakaram ante Article 263 prakaram. Okay na? Next. The district and the sessions judge works directly under the control of district collector, law minister of the state, high court of the state, or governor of the state. Especially మనకి ఇక్కడ district and sessions judge ఎవరైతే ఉన్నారో సో వర్క్స్ డైరెక్ట్లీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ హై కోర్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండి. ఏంటది? హై కోర్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఎస్పెషల్లీ ద డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ సెషన్ జడ్జ్ ఎవరైతే ఉంటారో సో who is controlling and appointing authority of the ministerial staff of all the courts, especially his civil and sessions division. Okay, so that will be all under the control of High Court of the state. Okay, that was related to this district and the sessions judge. So especially మీరు ఏంటంటే ఒకసారి సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్ అండి. సో వీటికి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ కానివ్వండి అండ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ద ఇంపార్టెంట్ కీ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో జస్ట్ వన్స్ గో త్రూ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ మేక్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్. Definitely you'll get at least one question from Supreme Court and High Court concepts. Just be focused and also make important key areas to just if it is possible make a short notes, okay, for your quick revision. Next, the directive principles of state policy are mentioned in which of the following parts of the Constitution of India? Part 4, Part 5, Part 3 or Part 6. ఏమన్నారండి? DPSP. సో మనకి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనేది ఎన్నో పార్ట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనకి దట్ వాస్ రిలేటెడ్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీకి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ ఏంటండి? ఆర్టికల్స్ విన్ బిట్వీన్ 36 to 51 విచ్ వర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, రైట్? అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎన్నో పార్ట్లో ఇది మెన్షన్ చేశారు డిపిఎస్పిది అనేది అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో దట్ వాజ్ in the part 4, okay na, option A. And moving to part 5. So manaki part 5 ఏంటండి? Which deals with the union. And here the articles were article 12 to 35. Okay, sorry, article 12 to 35 which were in the part 3. Part 3, that means here option C, that which were interlinked with the article 12 to 35. Are you clear? మరి part 3 ఏంటండి? All related to the fundamental duties. Part 4లో ఉన్నది మనకి ఆర్టికల్ 36 to 51, those were interlinked with DPSP. And part 5 related to the union. Okay, and part 6 articles 152 to article 237. So part 6 లో మనకి దేని గురించి మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి? ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. Okay, union related to the 5th one and part 6th ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఓకేనా? సో దాట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ అడిగింది దేనికి సంబంధించి? డిపిఎస్పి గురించి. సో ఎన్నో పార్ట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే part 4లో. ఓకేనా? నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్ష్యూర్స్ ద అబాలిషన్ ఆఫ్ టైటిల్స్ అండి? భారత రాజ్యాంగంలో ఏ ఆర్టికల్ టైటిల్స్ని రద్దును నిర్ధారిస్తుంది? Article 25, Article 18, Article 22 or Article 23. ఎన్నో ఆర్టికల్ అండి అబాలిషన్ ఆఫ్ టైటిల్స్ అనేది? Article 18. Yes, and then even you can consider here especially it prohibits the state to confer the titles to anybody whether a citizen or a non-citizen. That was dealing with the Article 18.
And moving to Article 25 అండి. Article 25 ఏంటండి? That was related to the freedom of profession, practice, okay, propagation of religion, which were dealing with Article 25. And Article 22 ఏంటండి? That was related to the ensures that each arrested person undergoes a trial and is being presented adequately in a legal manner. And Article 23 కి సంబంధించి ఏంటి అంటే which was related to the prohibition of traffic in human beings, okay, especially forced labor, so which was related to Article 23. Okay na? So these were the remaining articles you can consider. Question మనకి abolition of titles గురించి. So మీ answer ఏంటంటే option B అండి, Article 18. Next, which article of the Indian Constitution contains the provisions for the panchayats and the local governments? Article 51A, 21, Article 270, Article 243. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటండి, పంచాయత్స్ అండ్ లోకల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఏ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే ఆర్టికల్ 243 అండి. ఆర్టికల్ 51 మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాము, ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ఎన్నో పార్ట్లో అండి? పార్ట్ 3, రైట్. పార్ట్ 4లో మనకి విచ్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు డిపిఎస్పి, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. అండ్ ఆర్టికల్ 21 ఏంటంటే విచ్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద no person shall be deprived of his life or the personal liberty except according to a procedure established by law. That was related to the Article 21. And Article 270, that was related to the that is permitted mandatory sharing of the net proceeds of income tax levied and collected by the union and with the states, related to Article 270. So question manaki all related to the panchayats in the local governments article and that was Article 243. Next, who among the following represents the full authority of the Lok Sabha? President, Speaker, Vice President or Prime Minister? So Kremanaru full authority of Lok Sabha everandi, that was Speaker. Okay, so especially Speaker represents the full authority of Lok Sabha, and Speaker of Lok Sabha is the presiding authority of the house, okay, presiding officer of the house, and he has the power even to punish the members of parliament, maintain the decorum and also discipline in the house, right? So speaker is the presiding officer and who represents the full authority of the Lok Sabha. Next, which article of the Constitution of India provides for universal adult suffrage? 326, 329A, 327, 325. This is a question for you. Just mention your answer in the comment section. So ఈ రోజు క్లాస్లో ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన ఏరియాస్ అర్థమైంది, ఎందుకంటే రైల్వే ఎగ్జామ్స్లో రిపీటెడ్ ఏరియాస్ నుండి కానీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ కానీ అడుగుతుంటారు. ఎస్పెషల్లీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి, సుప్రీం కోర్ట్, హైకోర్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అండి. ఓకేనా? సో డెఫినెట్లీ గో త్రూ దీస్ ఏరియాస్ ఆఫ్టర్ టుడేస్ సెషన్ సో దట్ you can you can repeat more number of practice questions anamata. And also once meer concept clear ayi unte aa concept nundi like how many different format of questions can be raised in your examination, no issues, you can answer it without confusion. Okay, that was the main objective, to discuss these important topics especially and also the previous year questions. Okay na? I hope you were clear with the session. And నేను చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ మనకి శివారెడ్డి లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది, అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ టాపిక్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ కూడా. అండ్ స్టిల్ ఇంకా మీకు ఏమైనా టాపిక్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ కావాలి, ఏదైనా ఒక టాపిక్ పైన కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ టాపిక్నే మెన్షన్ చేయండి సరిపోతుంది. ఓకే, ఇన్ ద అప్కమింగ్ సెషన్స్ ఐ విల్ ప్లాన్ ఫర్ ద ఎంసీక్యూ సెషన్స్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టాపిక్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ రిగార్డింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ రైల్వే RRB exams. So everyone try to share our videos to other aspirants. And don't forget to click the like button and subscribe to our YouTube channel Shivareddy Logics, right? Thank you guys. We'll be meeting in the next session. Until then, stay tuned and all the best for your upcoming examinations.